අපි මේ දීර්ඝ වශයෙන් අදහස් දැක්වීම දීර්ඝ වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන කාරණය තමයි අපි දැන් මේ පාඩම් මාලාව ඔස්සේ ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ. We are learning how to express our ideas freely, extensively, that means in detail. අපි දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සහිතව කතා කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ. එතකොට මේක තමයි අතරම real English speaker. ඇත්තම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන්නේ ඒකට. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට මේ if you can't speak actually freely, so there is no any value in that English knowledge. නිදහසේ කතා කරගෙන යන්න බෑ නේ වතුර වගේ පොත ගගහ සෑහෙන්න අමාරුයි. වචන මේ වාක්‍යයක් දෙකක් කතා කරලා හා මට දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා එමෙ හිතන් ඉන්නවනම් ඒක තමන්ගේ තියෙන නොදැනුවත්කම. So that is actually your ignorance. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි අපි නිදහසේ මේක වේගෙන් කතා කරගෙන යන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැකියාව කියන එක හරියට හදාගන්න එපා නේ. So we need to develop our skill well. Right, okay. හොඳයි. So I always tried. Okay. දැන් අපි තවත් පාඩමකට යන්නේ. බලන්න මේවා හරිම ප්‍රායෝගික පාඩම්. these are very practical lessons. ඉතින් මේවා මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න මේ ඉගෙන ගන්න කමාරු නෑ. ඉතින් මේක ලියාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක 100 පාරක් විතර කියවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කම්මැලිද මේ අතන මෙතන වටේ ගියා කියලා එහෙම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. ඒව තේරුම් ගන්න ඕනේ. I always wanted I always wanted to go there. I always wanted to go there. I always wanted to go there. ඒ කියන්නේ මට හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය වුණා එහෙ යන්න. I always wanted to go there. මට හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය වුණා එහෙ යන්න. I always wanted to go there. My father was a great fan. My father was a great fan of cowboy films. And the Wild West. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West. බලන්න. I always wanted to go there. ඉස්සර වෙලාවම පළවෙනි පියවර තමයි වැඩි කියව ගන්න එක. I always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films. මගේ තාත්තා මේ cowboy films වල හොඳ fan කෙනෙක්. එයා හොඳ රසිකයෙක්. fan කියන්නේ එක of cowboy films and the Wild West කියන්නේ මේ කැලෑබද බටහිර ප්‍රදේශය ඇමරිකාවේ. හරි. කැලෑබද බටහිර ප්‍රදේශය ගැන කියන්නේ. And the Wild West. I always wanted to go there. මට හැම වෙලාවෙම මෙහි යන්න අවශ්‍ය වුණා. My father was a great fan. මගේ තාත්තා හොඳ fan කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ රසිකයෙක් of cowboy films and the Wild West. Cowboy films and the Wild West. දැන් බලන්න මම මේක කියවනවා දෙපාරක් තුන්පාරක් හොඳට බලන්න. I always wanted to go there. I always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West. I always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West. I always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West. හොඳයි. දැන් මේක හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක 10 සැරයක් 15 සැරයක් බලන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? 10 සැරයක් 15 සැරයක් මේක කියව ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ලියා ගන්න. ලියාගෙන 30 පාරක් විතර ලියන්න. ලියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේක 200 පාරක් විතර ආයෙ කියවන්න ඕනේ. You need to read this 200 about times so that you will understand your English knowledge is developing very fast. ඔබ සතියක් දෙකක් මේ විදිහට වැඩ කරන්න. ඔබට තේරෙයි ඔබේ English knowledge එක develop වෙන බව ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now when you continue to participate in an English class, you need to understand that your English knowledge is developing. ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු වෙන බව ඔබට තේරෙන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු කොහොමද? We will go to the next part also. Here with right, okay. Next one, බලන්න ඊළඟ එක Wild West කියන එක අපි ලියුවේ. So I was subjected to seeing all the epics. So I was subjected කියන්නේ මට සිද්ධ වුණා කියන එක. I was subjected. S U B J
subjected to seeing කියන්නේ බලන්න සිද්ධ වුණා seeing හරි all the epics කියන්නේ සියලුම මේ සම්භාව්‍ය නිර්මාණ කියන්නේ epics කියන්නේ සම්භාව්‍ය නිර්මාණ වලට ඒ කියන්නේ මොනවද මේ cowboy films all the epics many of which were shot there ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා many of which කියන්නේ මේ cowboy films ගොඩක් ඒවා shot there කියන්නේ ඒක තමයි රූගත කරලා තියෙන්නේ shot there shoot කරනවා කියන්නේ මේ ෆිල්ම් එක many of which were shot there කියන්නේ cowboy films ගොඩක් shoot කරලා තියෙන්නේ එහෙ many of which were shot there as a consequence ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස as a consequence කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට QUENCE හරි consequence කියන ප්‍රතිඵලයක් කියන එක ප්‍රතිවිපාකයක් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට as a consequence හරි it feels very familiar to me it feels කියන්නේ මට දැනෙනවා it feels very familiar කියන්නේ ගොඩාක් සමීප බවක් දැනෙනවා very familiar 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 to me මේක මට ගොඩාක් සමීප බවක් දැනෙනවා it feels very familiar to me දැන් මේක මේ ලෙක්චර් එකක් අහලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ හරි ඒක නිසා අපි අහන එකෙන් එහාට ගෙනියන්න ඕනේ එතකොට මගේ පාඩම් මාලාව සුවිශේෂී වෙන්නේ මොකද්ද ඔබ ප්‍රායෝගික තලයකට ගෙනියනවා I am taking you to a practical plane practical space right හොඳයි so I am taking you to a practical sphere ඔබ මේ ප්‍රායෝගික ගෝලයකට ප්‍රායෝගික තලයකට නේ ඔබ අරගෙන යනවා so that is the main difference in these lessons එතකොට මේ පාඩම් වල තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒකයි එතකොට සාමාන්‍ය ලෙක්චර් එකකින් එහාට ඔයගොල්ලෝ වරන් යනවා මේක ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ඔබ ප්‍රායෝගික කළ යුතු කොටස මේකේ ඔබට හඳුන්වා දෙනවා what you exactly should do to learn English for yourselves දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕන ළමයින්ටනේ එතකොට ඒ ළමයිට මොනවා කරොත්ද ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණය ඔබට පැහැදිලි කරනවා මේකේ පැහැදිලිව so I was subjected කියන්නේ මට සිද්ධ වුණා කියන එක to sing කියන්නේ බලන්න all the epics මෙතන the කියලා තියෙනවා අපි මේක the කියලා උච්චාරණය කරන්නේ the කියන එක මෙතන vowel එකක් තියෙන හින්දා මෙතන a e i o u කියන අකුරු පහ එකක් තියෙන නිසා අපි the කියන එක the කියලා උච්චාරණය කරන්නේ so I was subjected to seeing all the epics many of which can ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා many of which මෙතන පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා බලන්න many of which right many of which were short එහෙම එන්නේ මෙතන මේක short there many of which were short there එහෙම එන්නේ many of which were short there as a consequence කියන්නේ ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස it feels very familiar to me මේක මට ගොඩාක් සමීප දෙයක් විදියට දැනෙනවා as a consequence කියන්නේ ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස it feels very familiar to me මට ගොඩාක් සමීපයි වගේ දැනෙනවා so I was subjected මට සිද්ධ වුණා to seeing all the epics කියන්නේ ගොඩාක් මේ සම්භාව්‍ය කෘති සිනමා කෘති බලන්න සිද්ධ වුණා many of which were shot there කියන්නේ ගොඩාක් ඒවා ඒක තමයි shoot කරලා තියෙන්නේ as a consequence ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස it feels very familiar to me මට ඒක හරිම සමීප දෙයක් විදියට දැනෙනවා හොඳයි දැන් එහෙනම් ඔබේ වැඩ ටික තියෙන්නේ ඉස්සර වෙලාව මේක 35ක් විතර කියව ගන්න මේ පාඩම් ටිකත් එක්ක හිමින් වැඩ කරගෙන යන්න ඔබ කලබල වෙන්න එපා you should not be hurried right you just go on working slowly with these lessons so you will understand in the course of time ඔබ සතියක් දෙකක් වැඩ කරනකොට not a long time දීර්ඝ කාලයක් නෙමෙයි about 2 weeks if you continue to work without being lazy කියන්නේ කම්මැලි නැතුව මේ ටික පිළිවෙලට කරගෙන ගියොත් ඔබට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන එක වළක්වන්න කාටවත් බෑ so nobody can stop you learning English if you follow these lessons according to my instructions as I say for actually a relatively a short period of time like 2 weeks you will definitely understand a substantial growth in your knowledge. සැලකිය යුතු භාෂා දැනුමේ වර්ධනයක් ඔබට දකින්න පුළුවන් සති දෙකක් විතර මේ විදිහට වැඩ කරොත් එතකොට ඔබට පුළුවන්කම තියෙන ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් එනවා කියලා. නමුත් එතනින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ පාඩම සාර්ථකයි කියන එක. So you can understand this lesson is very practical and successful. හොඳයි. එහෙනම් keep the channel subscribed so that you will be able to see other videos when I continue to upload them and videos බලන්න පුළුවන් ඔබට මොකද දිගටම upload කරනකොට එතකොට මේ තනියම මේවා එක වැඩ කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් you can learn them yes of course හොඳයි අපි තවත් පාඩමකින් එමුනම් හම්බෙමු